Hello everyone, welcome to Tara IAS, Think Tara, and I welcome you all to today's session. So in the last class we have discussed 2023 and 2024 environment PYQs, and in today's class we will be discussing 2022 and 2021 environment PYQs. So before we begin, a small request from my side. So whenever you're watching this video, make sure you have a pen and paper. So oka particular concept nunchi if they are repeating themes, what you will do, as we have analyzed, as we have discussed in the last class, you will make a list of all those things, right? So before we begin, we have an exciting announcement for you all. We are launching a current affairs edge course for prelims 2025. So basically మనం PYQ analysis చేస్తున్నప్పుడు we have seen how important current affairs are. సో ఒక్కొక్క జనరల్గా క్వశ్చన్స్ అనేవి ఎక్కువ కరెంట్ అఫైర్స్ బేస్డ్ మీద దే ఆర్ ఆస్కింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఎన్వైర్న్మెంట్ చూస్తున్నాం కాబట్టి విల్ టాక్ అబౌట్ ఎన్వైర్న్మెంట్ ఫర్ నవ్. సో ఎన్వైర్న్మెంట్లో మ్యాక్సిమమ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ హిందూ అండ్ ఆర్టికల్స్ ఆర్ డౌన్ టు ఎర్త్ ఆర్టికల్స్ నుంచి, ఆర్ ఎల్స్ సే సమ్ వెబ్సైట్స్లో ఏదైనా అప్డేటెడ్ రిపోర్ట్స్ ఇవన్నీ. బట్ యాజ్ అన్ ఆస్పిరెంట్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ యూపీఎస్సీ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ అ మచ్ హ్యూజ్ సిలబస్. So covering all these current affairs will be a very hectic task, isn't it? But no worries at all. We are launching a ultimate one-stop solution for your current affairs, and trust us, we will ensure you will be getting the ultimate best quality content ever. So in this course, we will be providing holistic coverage of current affairs for your prelims 2025. So 70 plus video lectures will be given, and also a high yielding themes. For example, environment lone species in news, like we have lot many questions, but we don't know ekkada nunchi from where they are asking and chappi. So we always, again, we need a perfect one stop solution, and here it is. So high yielding themes kuda will be covering like agriculture, species and places in news, and also print friendly handouts kanedi kuda meeku istamu, and also subject wise current affairs test will also provided. So this whole course is just for 500, and trust us, will provide you the best quality, and this will be your ultimate brahmastra for current affairs, right? So as we have already discussed in the last class, manamu PYQs gurinchi. PYQs anedi it's not just solve చేయడము లైక్ టెస్ట్ సిరీస్ ఏం చేస్తాం మనం, విల్ జస్ట్ సాల్వ్. ఎక్కడైతే రాంగ్స్ పోయాయో విల్ జస్ట్ go through it and we'll do it. But PYQs అనేది it's not just solving them. So PYQs ని అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడం, రైట్? సో క్వశ్చన్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్, ఆన్సర్ని యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్, ఆప్షన్స్ గివెన్ ఆప్షన్స్ యూ విల్ బి అండర్స్టాండింగ్. సో దీని వల్ల వాట్ హ్యాపెన్స్, విల్ కమ్ టు నో, విల్ అండర్స్టాండ్ ద యూపీఎస్సీ మైండ్ సెట్. సో ఐ నాట్ గెట్ ఇన్ టు డీటెయిల్, ఇది ఆల్రెడీ మనం లాస్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసుకున్నాము, బట్ దిస్ ఇస్ యాజ్ అ స్మాల్ రిమైండర్ ఫర్ యూ, ఓకే? సో అగైన్ ways or methods how we analyze PYQsలో ఫస్ట్ క్వశ్చన్స్ ఎందుకు అడుగుతున్నారు, ఆ పర్టికులర్ ఇయర్లో క్వశ్చన్ ఎందుకు వచ్చింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హిందూలో వచ్చిందా, డౌన్ టు ఎర్త్ ఆర్టికల్ ఆర్ ఎనీథింగ్, వాట్ ఈస్ ద సోర్స్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్. సో అంటే అగైన్ మళ్ళీ ఎక్స్టెన్సివ్ రీసెర్చ్ ఇస్ నాట్ నెససరీ, బట్ టు అండర్స్టాండ్ ద ఫోకస్ ఏరియాస్, యూపీఎస్సీ ఎక్కడెక్కడ ఫోకస్ చేస్తుంది అనేది క్లారిటీ రావడానికి యూ విల్ జస్ట్ అండర్స్టాండ్ ద కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్, అండ్ ఆల్సో ఒక పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ నుంచి ఏ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ అడుగుతున్నారు అనేది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెట్లాండ్స్ ఎగ్జాంపుల్ చూసాం మనం లాస్ట్ క్లాస్లో, రైట్? అండ్ ఆల్సో మీరు రిపీటెడ్ థీమ్స్ అనేవి యూ విల్ లిస్ట్ అవుట్. సో PYQs చేస్తున్నప్పుడు యూ విల్ హ్యావ్ 2 to 3 లిస్ట్స్ విత్ యూ. ఫస్ట్ థింగ్ స్పీషీస్ గురించి లిస్ట్ ఉండాలనుకున్నాము, అండ్ న్యాచురల్ పార్క్స్, వైల్డ్ లైఫ్ సాంచురీస్, ఆల్ దీస్, రైట్? అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ రిపీటెడ్గా థీమ్స్ లైక్ క్లైమేట్ చేంజ్కి రిలేటెడ్, ఆర్ ఎల్స్ బయోడైవర్సిటీ, పొల్యూషన్కి రిలేటెడ్, ఆల్ దిస్ ఆల్సో యూ విల్ హ్యావ్ అ లిస్ట్. దిస్ ఇస్ ది అనదర్ మెథడ్. అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ అనేవి, దిస్ ఇస్ అ బిగ్ మిత్, క్వశ్చన్స్ అనేవి యూపీఎస్సీలో రిపీట్ అవ్వవు అనుకుంటాము, బట్ నో, దిస్ ఇస్ అ బిగ్ నో. క్వశ్చన్స్ అనేవి ఆప్షన్స్ నుంచి యూపీఎస్సీలో ఇప్పుడు రీసెంట్గా చాలా టైమ్స్ రిపీట్ అవుతున్నాయి. సో వీ కాంట్ టేక్ అ రిస్క్ ఓవర్ దేర్. సో PYQs అనలైజ్ చేయడం వల్ల డైరెక్ట్గా మార్క్స్ కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి, అరౌండ్ 10 మార్క్స్ ఐమ్ టెలింగ్ యూ. సో PYQs చేస్తున్నప్పుడు ఆప్షన్స్కి కూడా బిట్ ఆఫ్ కొంచెం బ్యాక్గ్రౌండ్ సర్చ్ కూడా ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్, రైట్? సో ఇదంతా we have discussed in the last class. Again I'm telling you just to remind you all, okay? So now we will start with our 2022 and 2021 PYQs analysis. So before we begin, actually ఈ మన క్లాస్ ఎలా ఉంటుంది అనేది I'll just tell you out. So I have divided 2 years PYQsని based upon syllabus కాన్సెప్ట్స్ మీద బేస్ చేశాను, ఓకే? ఫస్ట్ మనము ఎన్వైర్న్మెంట్, ఎకాలజీ, బయోడైవర్సిటీ క్వశ్చన్స్ డీల్ చేస్తాము. లేటర్ విల్ బి డీలింగ్ విత్ పొల్యూషన్, ఓకే, ఆర్ ఎనర్జీ రిలేటెడ్ ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే దిస్ థింగ్, అండ్ లేటర్ కమ్స్ ది క్లైమేట్ చేంజ్ అండ్ అగ్రికల్చర్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్,
ఓకే. సో క్వశ్చన్స్ అనేది సెగ్రిగేట్ చేశాను. సో వెన్ యూ ఆర్ మేకింగ్ అ లిస్ట్ ఆల్సో మీరు ఇలా సెగ్రిగేట్ చేసుకోండి. సో దట్ టీమ్ వైజ్ మీకు లిస్ట్ ఈజీ ఉంటుంది ఫర్ అనాలిసిస్. ఫైన్. So we'll start with 2022 first question. Okay, with reference to Gucci, sometimes mentioned in the news, consider the following states. So what might be the context enduku adigundachu basically ante, so Big Boss contestant she posted a video on social media about Gucci mushrooms, saying that they are very tasty, chala tasty untayani cheppi she posted a video on social media. So appudu that video and these Gucci mushrooms was been so viral, chala viral అయిపోయింది. And that might be one of the context why మనకి ఈ క్వశ్చన్ పర్టికులర్గా యూపీఎస్సీలో వచ్చింది. సేమ్ ఆ ఇయర్లోనే దే ఆస్క్డ్. అండ్ ఆల్సో దిస్ ఇస్ గూచి అనేది దీస్ ఆర్ మష్రూమ్స్. ఓకే. అండ్ ఆల్సో మష్రూమ్స్కి రిలేటెడ్ ఇంకొక క్వశ్చన్ కూడా వచ్చింది. ఇఫ్ యూ కెన్ రిమెంబర్, మనకి లాస్ట్ క్లాస్లో వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ 2023లో క్వశ్చన్ వచ్చింది రిగార్డింగ్ mushrooms. So some mushrooms have psychoactive properties, some mushrooms have bioluminescent properties అని చెప్పి, right? Yes. So we'll deal with this question. So regarding Gucci mushrooms anedi, first option, it is a fungus. Okay, it grows in some Himalayan forest areas. Okay, it is commercially cultivated in the Himalayan foothills of northeastern India. Okay, so first thing, Gucci anedi, it is a fungus, it is a wild mushroom, right? The first option is correct. And the second one, it grows in some Himalayan forest areas అని చెప్పి అడిగారు. ఎస్, అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఇది జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్, ఉత్తరాఖండ్ అండ్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఈ ఏరియాస్లో ఎక్కువ గ్రో అవుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్, ఇట్ ఇస్ కమర్షియల్లీ కల్టివేటెడ్ ఇన్ ద హిమాలయన్ ఫుట్హిల్స్ ఆఫ్ నార్త్ ఈస్టర్న్ ఇండియా. సో ఇది ఫస్ట్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్, గూచి మష్రూమ్ అనేది కమర్షియల్గా ఎవరు కల్టివేట్ చేయరు, ఇట్ జస్ట్ గ్రోస్ అవుట్. ఓకే, సో ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ విల్ బి సి 1 and 2. Right, we'll move on to the next question. So again, which of the following is not a bird? So ilanti questions last class lo kuda again manam discuss cheskunnamo. Whenever you're getting like this of type of questions, ante to which group or family it belongs to, ante which of the following, mammals kani, reptiles kani, birds kani, amphibians kani. So whenever they're asking these kind of things, మీరు ఏం చేస్తారు, see it's practically impossible to remember all the list of all mammals, all reptiles. So what we will do, we'll make a list of all PYQs. So PYQs లో అడిగిన లిస్ట్ అండ్ ఇంకా ఈ పర్టికులర్ ఇయర్లో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సే మనం 2025 కదా, సో 2024లో మ్యామల్కి, రెప్టైల్కి ఆర్ఎల్స్ ఎనీథింగ్ న్యూస్లో ఉంటే దట్ ఆల్సో విల్ మేక్ ఎ లిస్ట్. సో ఇన్ దాట్ వే అన్ని ఆప్షన్స్ మనకి తెలిసినవి ఉండవు, బట్ బై డూయింగ్ దిస్ ఎలిమినేషన్ టెక్నిక్ అనేది యూస్ చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ ఆప్షన్స్ వచ్చేసి గోల్డెన్ మాసీర్, నైట్, ఇండియన్ నైట్ జార్, స్పూన్బిల్ అండ్ వైట్ ibis. సో దిస్ ఇస్ ఆబ్వియస్లీ అ డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్కి వాట్ విల్ డూ, వీ విల్ కలెక్ట్ ద డేటా, ఈ ఆప్షన్స్కి రిలేటెడ్ డేటా కలెక్ట్ చేసుకుని విల్ మేక్ అ లిస్ట్. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ మాసీర్. సో మాసీర్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ మాహీ ఫిష్ ఆర్ టైగర్ అమాంగ్ ఫిష్. అంటే వెరీ క్యాపబుల్, లైక్ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఫిష్ అనమాట. అంటే హై లైక్ ఇంటెన్స్ వాటర్ని, ఫాస్ట్ మూవింగ్ వాటర్స్ని కూడా ఇది అపోజ్ చేసే కెపాసిటీ ఈ గోల్డెన్ మాసీర్కి ఉంటుంది. అండ్ దెన్ జనరల్గా ఇది ఎక్కడ ఉంటుందంటే ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ బిట్వీన్ 5 degrees Celsius to 20 degrees, మెయిన్గా ఇన్ ట్రాపికల్ వాటర్స్, రైట్? సో ఇండియాలో ఇట్ ఈస్ ఫౌండ్ ఇన్ ఇండస్, గంగా అండ్ బ్రహ్మపుత్ర రివర్స్. నెక్స్ట్ కమ్స్ ది ఇండియన్ నైట్ జార్. ఓకే, సో ఇప్పుడు దిస్ వాట్ యూ విల్ డూ, మీరు లిస్ట్లోకి యూ విల్ బి యాడింగ్ యువర్ ఫిష్ లిస్ట్, బర్డ్స్ దాంట్లోకి, ఫిష్ లిస్ట్లోకి. ఇండియన్ నైట్ జార్ స్పీషీస్ అనేవి, ఇండియన్ నైట్ జార్ ఇట్ ఈస్ అ నాక్టర్నల్ బర్డ్. సో నాక్టర్నల్ బర్డ్ మీద మనకి 2023 or 2024 ఐ డోంట్ రిమెంబర్, బట్ ఈ 2 yearsలో ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది మనకి. అండ్ వాట్ డిడ్ వి డిస్కస్ బ్యాక్ దెన్, ఎస్ ద సేమ్ థింగ్, నాక్టర్నల్ డైurnal బర్డ్ స్పీషీస్కి విల్ మేక్ అ లిస్ట్ అని చెప్పి. సో దిస్ యూ విల్ బి యాడింగ్, ఇండియన్ నైట్ జార్ గోస్ ఇన్ టు దట్ థింగ్, రైట్? నెక్స్ట్ స్పూన్బిల్. సో స్పూన్బిల్ అనేది ఇట్ ఈస్ అ లాంగ్ లెగ్డ్ బర్డ్. ఇది చాలు, లాంగ్ లెగ్డ్ బర్డ్. అండ్ నెక్స్ట్ ibis. So these are large wading birds with football shaped bodies. So here I have added pictures. Okay, so ఇప్పుడు మనం అన్నీ చూసాం కదా, which among the following is not a bird? It's golden మాసీర్, it is a fish. Okay, so option 1 is right. సో ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ దిస్ వాట్ యూ విల్ డూ, మీరు ఇక్కడ గెయిన్ చేసిన నాలెడ్జ్ ఐ హోప్ యూఆర్ మేకింగ్ అ లిస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. సో మాసీర్ అనేది ఫిష్ లిస్ట్లో, ఈ 3 birds అనేది బర్డ్స్ లిస్ట్లో, అండ్ ఇండియన్ నైట్ జార్ని నాక్టర్నల్ లిస్ట్లో యూ హ్యావ్ టు యాడ్.
Okay. So the next question, which of the following are nitrogen fixing plants? So this is about nitrogen cycle. So manaki nitrogen cycle telusu kada. It is a process in which the atmospheric ammonia is converted into ammonia and then nitrite, nitrates and mali back into atmosphere. So manaki indulo bacteria untai, nitrobacter, right? All this. So ikkada question enti ante which of the following are nitrogen fixing plants? Alfalfa, amarnath, chickpea, clover, pulsane and spinach. So 6 options ఇచ్చారు. So nitrogen fixation అనేది 2 types of nitrogen fixing plants ఉంటాయి. So those are legumes and non-legume plants. So coming to legume plants అనేవి they are in a symbiotic relation with rhizobia. ఈ rhizobia అనేది fixes the nitrogen in the soil. Say this is a leguminous plant and this is its roots. ఇక్కడ రైజోబియా బ్యాక్టీరియా అనేది ఉంటుంది అండ్ దిస్ రైజోబియా బ్యాక్టీరియా ఈ బ్యాక్టీరియా అనేది సాయిల్లో ఉన్న నైట్రోజన్ని ఫిక్స్ చేస్తుంది. సో అట్మాస్ఫియరిక్ నైట్రోజన్ని అమోనియాగా this rhizobia will be converting. So that is called, those are called as legume plants. Okay, so legume plants examples beans, peas, lentils, peanuts, soya beans and alfalfa, right? So non-legume plants అనేవి they are not in a symbiotic relation with rhizobia. Okay, so these are called as non-legume plants. ఇందులో ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి such as anti-noxial plants and cyanobacteria. So this is how nitrogen fixation happens. ఇక్కడ nitrogen fixing plants అడిగారు. So what are the given options? ఇందులో out of this alfalfa, chickpea and clover are the nitrogen fixing plants. Fine. So the option will be A. Okay. So ఇప్పుడు మీరు what you will do, legumes ఏంటి, non-legumes ఏంటి, you have to remember and what are the examples of legume plants. So in that way మనకి again eliminating thing అనేది increase అవుతుంది, right? So next question is about biorock technology. So again biorock technology question context ఏంటి అంటే, so during that time Geological Survey of India, గుజరాత్ ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి హెల్ప్ తీసుకొని ఇట్ స్టార్టెడ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ బయోరాక్ టెక్నాలజీ ఇనిషియేటివ్ అనేది ఇట్ స్టార్టెడ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు రెస్టోర్ ది డిగ్రేడెడ్ కోరల్ రీఫ్స్. ఓకే, సో బయోరాక్ అనేది ఇట్ ఈస్ ద నథింగ్ బట్ a rock which is formed by accumulation of minerals. So sea waterలో మినరల్స్ అనేవి అక్యుములేట్ అయ్యి ఫామ్ అయినప్పుడు దట్ ఈస్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ బయోరాక్. ఈ టెక్నాలజీలో ఏమవుతుంది అంటే యానోడ్, పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ యానోడ్ అండ్ నెగటివ్లీ చార్జ్డ్ క్యాథోడ్ అనేది సీ ఫ్లోర్ దగ్గర ప్లేస్ చేస్తారు. సో దట్ వాట్ హ్యాపెన్స్, కాల్షియం అయాన్స్ విల్ కంబైన్ విత్ కార్బనేట్ అయాన్స్ అండ్ ఇక్కడ కాల్షియం కార్బనేట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, సో కాల్షియం అయాన్స్ అనేవి కార్బనేట్ అయాన్స్తో ఫామ్ అయ్యి ఇట్ గివ్స్ us calcium carbonate formation. So this is nothing but your coral reefs, right? So biorock technology అనేది it is restoration of damaged coral reefs. So the first option is correct. Okay, so context again we have discussed, initiative based question. మూవింగ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, మియావాకి మెథడ్. సో మియావాకి మెథడ్ అనేది ఆ టైంలో బాగా పాపులర్ అయింది. ఫస్ట్ థింగ్ హిందూస్లో బాగా ఆర్టికల్స్ వచ్చాయి అండ్ ద సెకండ్ థింగ్ ఇండియా అండ్ ఇజ్రాయెల్ మిలియన్ మియావాకి ఇనిషియేటివ్లో దే బోత్ సైన్. ఓకే, అండ్ ద థర్డ్ వన్ అవర్ హానరబుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ మన్ కీ బాత్లో ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎంఫసైజ్డ్ అపాన్ దిస్ పర్టిక్యులర్ మియావాకి మెథడ్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద కాంటెక్స్ట్, ఎందుకు మియావాకి మెథడ్ ఎందుకు క్వశ్చన్ వచ్చింది అని చెప్పి. సో నా వాట్ ఈస్ మియావాకి మెథడ్, వాట్ హ్యాపన్స్ ఇస్ దట్, సో ద మెయిన్ ఇనిషియేటివ్ ఏంటి అంటే అర్బన్ ఏరియాస్లో ఇట్ ఈస్ టు ఇంక్రీజ్ ద గ్రీనరీ. ఓకే, అంటే అర్బన్ ఏరియాస్లో చిన్న చిన్న ప్లేసెస్లోనే మినీ ఫారెస్ట్ని క్రియేట్ చేయడం అనేది ఇట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఎయిమ్ ఆఫ్ మియావాకి మెథడ్. సో ఇన్ దిస్ మెథడ్ వాట్ వీ విల్ డూ, బేసికలీ ఇది జపనీస్ టెక్నిక్. సో ఇందులో దిస్ ఇస్ ద ప్లేస్ అవైలబుల్. సో ఈ ప్లేస్లో వెరీ వెరీ క్లోజ్గా వీ విల్ ప్లాంట్ ట్రీస్. ఓకే, వెరీ క్లోజ్లీ. సో ఇక్కడ చూస్తే ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ 4 layers, shrub layer, sub tree layer, tree layer and emergent tree layer. సో చాలా దగ్గరగా విల్ బి ప్లాంటింగ్. సో సన్లైట్ అనేది కూడా యాక్చువల్లీ చాలా రిడ్యూస్ అవుతుంది. సో ఇన్ దిస్ వే వీడ్స్ గ్రోయింగ్ అనేది కూడా తగ్గిపోతుంది. సో డెన్స్ ఫారెస్ట్ అనేవి గ్రో అవుతాయి ఇన్ ద వెరీ స్మాల్ ప్లేసెస్, ఇన్ అ వెరీ స్మాల్ పార్సల్ ఆఫ్ ప్లేసెస్లో చాలా డెన్స్ ఫారెస్ట్ అనేవి గ్రో అవుతాయి. సో దిస్ ద మియావాకి మెథడ్. సో ద రైట్ ఆప్షన్ విల్ బి క్రియేటింగ్ ఆఫ్ మెనీ ఫారెస్ట్స్ ఇన్ ది urban areas. Next question is related to wetlands and its location. So these type of questions
are again all-time favorite of UPSC. 1 or 2 years or max 3 years ఒకసారి they keep on repeating. So wetlands దగ్గర we can't take a risk. Okay, so దీనికి approach again. So wetlands list ఉండాలి అని చెప్పి we have thought, we have discussed కదా. So 4 new Ramsar sites అనేవి యాడ్ అయ్యాయి wetlands. So that and its characteristics, reverse location కూడా చూసుకోవాలి for this year. Very important for 2025. Right. So again, మీరు ఇది మ్యాప్ పాయింటింగ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ కాబట్టి ఐ జస్ట్ టెల్ యూ. సో హొకేరాలో ఎట్లాన్ అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ పంజాబ్, ఇట్ ఈస్ ఇన్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్. నెక్స్ట్ రేణుకా వెట్లాండ్ is in Himachal Pradesh, yes, and Rudhasagar Lake is in Tripura, so these both are correct. And Sastamkota Lake is in Kerala, not Tamil Nadu, right? So dini map pointing you have to do. So the correct option will be B. So next question, if rainforests and tropical rainforests are lungs of the earth, then surely wetlands function as its kidneys. So kidneys is ikkada manaki keyword, because ee particular question no what happened I'll tell you. Ikkada if you can see ee 4 options anevi they are the functions performed by the wetland. So coming to this question, many students chala confusion face chesaru, because all these are the functions performed by wetland and ikkada what will be the correct answer అని చెప్పి. So ikkada the keyword is kidneys. That means what generally our kidneys will do to flush out the toxins. Daniki main thing ade kada. So ikkada what is the waste management function enti wetland అని చెప్పి he is asking. That is the main theme of the question over here. So ikkada the correct option will be aquatic plants absorb heavy metals and excess nutrients. This is a regulating function of a wetland. So D option anedi it will be right. So many people have chosen the A or C option basically. Wrong ayindi. So here kidneys is the right one. Okay. So again wetland related. So next question, in nature which of the following are most likely to be found surviving on soil without surface without soil? That is fern, lichen, moss and mushrooms. So again mushroom related question. ఇప్పటికీ మనం చాలా వరకు we have discussed about mushrooms కాబట్టి now I'll expect a small thing for you. ఈ క్వశ్చన్కి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటో డూ లెట్ మీ నో ఇన్ ది కమెంట్ సెక్షన్. ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో విల్ బి డిస్కసింగ్. సో ప్లీజ్ డూ కమెంట్, is mushroom to be found surviving on a soil without surface without soil, or దీనికి సాయిల్ ఉండాలో డూ కమెంట్ ఇన్ ది కమెంట్ సెక్షన్. I'll go through your comments. So next, the vegetation of savanna consists of grassland with scattered small trees, but extensive areas have no trees. The forest development in such area is generally kept in check by which of the following conditions? So savanna areas lo manaki general ga tropical areas lo unna trees anta intense dense trees anevi, dense forests anevi we will not see. So why a conditions, what are the reasons that trees savanna lo ekko undavu ani cheppi is asking. So first, burrowing animals and termites, fire, grazing herbivores, seasonal rainfall and soil properties. So I'll tell you what story of savanna what happens ఏమవుతుంది అంటే జనరల్గా వెదర్ డ్యూరింగ్ వెట్ సీజన్, డ్యూరింగ్ సమ్మర్ సీజన్ వెదర్ అనేది ఇట్ ఈస్ సో హాట్, సో ఫ్రీక్వెంట్గా యూ విల్ సీ ఫారెస్ట్ ఫైర్స్ అండ్ అందుకే యూ విల్ సో అక్కడ షార్ట్ గ్రాసెస్ ఉంటాయి రాదర్ దాన్ ఫుల్లీ గ్రోన్ ట్రీస్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ డ్యూ టు సో మా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సెకండ్ ఆప్షన్ ఇస్ ట్రూ. And burrowing animals and termites, do you think any way this particular statement forest ki and trees growing ki related a kada? It's nowhere related. Next comes the grazing herbivores. Yes. Okay, due to presence of zebra and antelopes ఏమవుతుంది అంటే ఇవి యంగ్ సాప్లింగ్స్ని ఇవి తినేస్తాయి. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీ డోంట్ సీ అగైన్ ట్రీస్. అండ్ నెక్స్ట్ సీజనల్ రెయిన్ఫాల్. ఎస్, సీజనల్ రెయిన్ఫాల్ కూడా ఇట్ ఇస్ ట్రూ. And soil properties do impact the amount of density, but ikkada savanna lo soil property anedi it has no word upon trees. So the correct option will be, just a minute, so the correct option will be fire, grazing herbivores and seasonal rainfall. So the option will be 2, 3 and 4. Okay, so which one of the following is a filter feeder? Catfish, octopus, oyster and pelican. Okay, so first manaki before we understand filter feeder anedi, it is a new term.
సో మేక్ షూర్ యూ మేక్ అ నోట్ ఆఫ్ ఇట్. సో ఫిల్టర్ ఫీడర్ అనేది ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వాటర్లో మైన్యూట్ ఆర్గానిజమ్స్, ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ ఏదైతే ఉందో అది ఈ ఫిల్టర్ ఫీడర్ అనేది కన్జ్యూమ్ చేసేస్తుంది. ఇట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఇన్ విచ్ దీస్ ఫిల్టర్ ఫీడర్ విల్ కన్జ్యూమ్ ద ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ or the microorganisms present in the water. So in that way it is filtering the water. Okay, so that is called as filter feeder. So deentlo what oysters anevi they are natural filter feeders. So the correct option here will be oyster. Okay, next question, which of the following are detritivores? Earthworms, jellyfish, millipedes, seahorses and woodlice. So what are detrivores? ఒక్కసారి మనం detrivores కాన్సెప్ట్ ఒక క్విక్ రివిజన్ విల్ బీ డూయింగ్. సో detrivores అనేవి those organisms which decompose the organic matter in the soil. సాయిల్లో ఏదైతే ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ ఉంటుందో దాన్ని డీకంపోజ్ చేస్తాయి ఇవి. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ as detrivores. సో ఎగ్జాంపుల్స్, earthworms, yes, a true detrivore, yes. నెక్స్ట్ jellyfish, అసలు అది ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ ఇట్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద సాయిల్? జెలీఫిష్ అనేది సాయిల్లో ఉంటుందా? No. So this option is eliminated. So sometimes you need to use your logical reasoning. So next, millipedes, okay, manak telidu, let's keep it aside. Okay, next, seahorses anevi they are definitely not a detrivore. Okay, and next, what else? Woodlice, it is present in the soil, it is a detrivore. So the correct option will be earthworms. So ఇప్పుడు options చూడండి, మనం ఏవైతే ఫిక్స్ చేసామో 1 and 5. So 1 and 5. Okay, so obviously third one is the right one. So millipedes తెలియక ఉన్నా కూడా by looking at the options, by using some logical reasoning, we could solve this particular thing. Okay, so make sure మీరు earthworm, millipedes and woodlice detrivores దగ్గర మీ నోట్స్లో you add it. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్ రిగార్డింగ్ R2 కోడ్ ఆఫ్ ప్రాక్టీసెస్. ఓకే, సో ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ ఎందుకు అడిగారు అంటే R2 కోడ్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ దీన్ని 2021లో అప్డేట్ చేయడం జరిగింది, అండ్ దట్ ఈస్ ద రీజన్ దే హ్యావ్ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్ రిగార్డింగ్ R2 కోడ్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్. సో బేసికలీ R2 కోడ్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్, R2 స్టాండర్డ్ అనేది ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ a set of standards in order to ensure safe disposal of e-waste. ఓకే, సో ఈ వేస్ట్ని సేఫ్గా డిస్పోజ్ చేయడానికి అండ్ ఆల్సో మిస్యూజ్ అండ్ ఇంప్రాపర్ రీసైక్లింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఎన్షోర్ చేసుకోవడానికి వీ హ్యావ్ కమ్ అప్ విత్ దిస్ R2 కోడ్ ఆఫ్ ప్రాక్టీసెస్. ఓకే, సో ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ విల్ బి what is it is constitutes a tool for promoting the idea of environmentally responsible practices in the electronic recycling industries. The second one, wetlands, nowhere related. Agriculture crops gurinchi kuda it's nowhere related. Environmental impact assessment and exploitation of natural resources, no. So the correct option will be A. So next question, which of the following have species that can establish a symbiotic relation with another organisms? Okay, so cnidarians, fungi and protozoa. సో symbiotic relation ఏంటి అంటే both the host and organism రెండిటికి బెనిఫిట్ జరిగినప్పుడు you call it as symbiotic relationship. సో ఈ పర్టికులర్ ఆప్షన్స్లో which of the following have a symbiotic relationship అని అడుగుతున్నారు. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ cnidarians. సో cnidarians అనేవి these are marine organisms. Okay, like jellyfish, corals, ఇవన్నీ. సో దీస్ పర్టికులర్ థింగ్స్, ఈ cnidarians అనేవి దే ఎస్టాబ్లిష్ అ symbiotic relation with a fungi, with the algae, that is dinoflagellate algae. సో ఫస్ట్ వన్ ఇస్ రైట్. నెక్స్ట్ ఫంగై. సో ఫంగై అనేది ఇట్స్ నాట్ ఒక దాంతోనే కాదు, చాలా మల్టిపుల్ దాంతో ఇట్ మెయింటైన్స్ అ symbiotic relationship. సో సెకండ్ ఫంగై is also correct. And protozoa have a symbiotic relation with termites. So 1, 2 and 3 have an ability to establish a symbiotic relationship. Option D is the correct one. Okay. Next question, in which biogeochemical cycle does the weathering of logs plays the main role in releasing nutrients? Okay, so carbon cycle anedi it is a gaseous cycle. So generally biogeochemical cycle anedi what it is the process in which nutrients fixation takes place, right? So deentlo you have gaseous and sedimentary cycles. So gaseous lo it is carbon, nitrogen and sulfur kuda vastundi. Sulfur is both actually, sediments lo untundi sulfur and also a gaseous form, sulfur dioxide, acid rain dwara kuda fixation jarugutundi. And next sedimentary lo it's phosphorus. So phosphorus, so option ikkada vachesi it is a phosphorus cycle. సో కార్బన్ అనేది కార్బన్ సైకిల్, ఫోటోసింథసిస్, ప్లాంట్స్ ఫిక్సేషన్ అవుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ నైట్రోజన్, వీ హ్యావ్ సీన్ symbiotic relation
Okay, the way nitrogen in the air will be converted into ammonia, nitrosomonas bacteria, nitrobacter, ఇవన్నీ ప్లాంట్స్ రూట్స్లో ఉండి సాయిల్లో ఉండి దే కన్వర్ట్ into ammonia, తర్వాత nitrate. Right, this is how nitrogen fixation happens. Next, phosphorus cycle will be dealing. Sulfur cycle kuda, it is acid and a sedimentary one. So phosphorus cycle lo emautundi ante basically in rocks you will be having the sediments of phosphorus. So deposition, weathering and erosion జరిగినప్పుడు this phosphorus gets into the water and slowly the plants and animals consume this time. It accumulates in the plants and animals. Next, death and excretion back into the soil, right? And later mineralization and tectonic activities valla this process again repeats back. So this is the phosphorus cycle. So the correct option will be C. Okay, so based upon all this మనం ఇప్పటికి environment, ecology and biodiversity analysis చేసాం. సో ఇందులో 2025కి what are the potential teams అనేది I have written it for you here. First, red list of species చూడండి, just go through the red list, IUCN. Next, wetlands, national parks, wildlife sanctuaries, very important. And here elephants and state of rhino report kuda chala important. Crocodiles kuda it is important. And regarding sites and international big cat alliance, inkemana unte I'll be adding it for you. Okay, so this is for 2025. Next inkoka theme PYQ analysis chedamu, that is pollution. So next question comes about the pollution related one. So it considers the following statements regarding WHO air quality guidelines. So if you can remember again, manam last class lo regarding pollutants, what did I tell you? EPA website and WHO website ki velli make a list of, just akkada meeku pollutants list chesi untayi, so go there and make a list of all those అని చెప్పి I have discussed. సో ఆ పర్టికులర్ దాని మీద సేమ్ క్వశ్చన్స్ చాలా రిపీట్ అవుతున్నాయి, చాలా క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయని కూడా I have told you. ఏ పొల్యూటెంట్స్ మీద, ఆర్సెనిక్ మీద, బెంజీన్, lead, mercury and also high hazardous substances, దీని మీద questions UPSCలో they have asked. So it's an evidence based source, WHO website అనేది. So make sure మీరు again ఈ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత if you haven't done it, go there and write down all the important points regarding this pollutants. అది ఎక్కువ టైం పట్టదు, max it takes 1 hour for you all, right? So say again evidence based question, WHO related question వచ్చింది. The first one, the 24-hour mean of PM 2.5, that is particulate matter, should not exceed 50 microgram meter cube, and the annual mean of PM 2.5 should not exceed 5 microgram, right? So in a year, the highest levels of ozone pollution occurs during the inclement weather, ante cool, calm weather ani meaning. Next, PM 10 can penetrate the lung barrier and enter the bloodstream, okay? And excessive ozone in the air can trigger asthma. So okay, before నేను ఫస్ట్ సెకండ్ ఆప్షన్ చెప్పేమన్నా I just want to discuss about third and fourth. సో ఎయిర్ పొల్యూషన్కి రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్లో రిపీటెడ్ థీమ్స్ ఏంటి? ఫస్ట్ థింగ్ WHO ఆర్ EPA వెబ్సైట్ నుంచి ఎక్కువ వస్తున్నాయి. ద సెకండ్ వన్, హెల్త్ ఎఫెక్ట్స్ అండ్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ఈ పొల్యూటెంట్స్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ హెల్త్ మీద కూడా క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి. సో దిస్ ఇస్ ద ఎవిడెన్స్ అగైన్. సో ఇప్పుడు we will see the first thing ఏంటి అంటే PM 2.5 అనేది it should not exceed 15 microgram అని చెప్పి అంటున్నారు, and this is true. Annual mean should not exceed 5 grams. This is also true. Okay. Next, in a year, the highest level of ozone pollution occurs during the calm weather. Is it true? Greenhouse effect. So this is false. Summer lo ఎక్కువ ozone pollution జరుగుతుంది. Next one, PM 10 can penetrate the lung barrier and enter the bloodstream. It cannot, ikkada varaku it is correct, but it cannot enter the bloodstream. Next one, excessive ozone in the air can trigger asthma. So ozone is also called as asthma trigger. Okay, so correct options vachesi it is 1 and 4, right? So please don't forget to refer to visit this WHO website. So next question, why is there a concern about copper smelting plants? So if you can see, manam again UPSC trends analyze cheste regarding copper smelting plants and oil furnaces మీద questions ఎక్కువ high amount of questions being asked. So దీనికి కాంటెక్స్ట్ చూద్దాము, why copper smelting plant మీద క్వశ్చన్ ఎందుకు వచ్చింది అంటే we got lot many articles regarding copper smelting plants.
So what happened? Sterlite Copper plant, it is a part of Vedanta Group. Adi 2018 lo actually as it faced a large protests face chesi adi danni close చేసేసారు. ఓకే, హవెవర్ 2021లో మళ్ళీ డిస్కషన్స్ ఓపెన్ అయ్యాయి. లైక్ మళ్ళీ దేవర్ డిస్కషన్స్ అబౌట్ రీఓపెనింగ్ దిస్ పర్టికులర్ స్టెర్లైట్ ప్లాంట్. కాపర్ షార్టేజ్ ఇండియాలో అయ్యింది. సో దేవర్ థింకింగ్ అబౌట్ ఓపెనింగ్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ స్టెర్లైట్ ప్లాంట్ 2021లో. అండ్ హియర్ అగైన్ వీ హ్యావ్ అ క్వశ్చన్. సో నా విల్ సీ కాపర్ స్మెల్టింగ్ ప్రాసెస్ ఎలా జరుగుతుంది. సో జనరలీ కాపర్ అనేది ఇన్ ఆర్డర్ టు దాని ఇంప్యూరిటీస్ ఇవన్నీ రిమూవ్ చేయడానికి దాన్ని ఎక్కువ హై హీట్లో విల్ బి బర్నింగ్ ఇట్. ఓకే, అండ్ లేటర్ దీన్ని ఆక్సిజన్తో కంబైన్ చేస్తాం. అండ్ యాజ్ అ రిజల్ట్ మనకి అట్మాస్ఫియర్లోకి కార్బన్ మొనాక్సైడ్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ డ్యూరింగ్ దిస్ ప్రాసెస్ చాలా వరకు యుల్ బి గెట్టింగ్ వేస్టేజెస్, స్లాగ్ లైక్ లెడ్, ఆర్సెనిక్, సెలీనియం ఇవన్నీ కూడా ఎన్వైరన్మెంట్లోకి దే విల్ బి రిలీజ్. సో నా ఇప్పుడు వాట్ విల్ డూ, విల్ జస్ట్ డీల్ విత్ ది ఆప్షన్స్. ఫస్ట్ దే మే రిలీజ్ lethal quantities of carbon monoxide into the environment. This is wrong. Minimal quantities are released out there. Lethal is very extreme. The copper slag can use the leaching of some heavy metals can cause some leaching of some heavy metals into the environment. This is true. They may release sulfur dioxide as a pollutant. Copper low, it consists of sulfur, so it will obviously release sulfur dioxide. So the option B is true. So make sure మీరు అగైన్ కాపర్ స్మెల్టింగ్ ప్లాంట్స్ గురించి, ఆయిల్ ఫర్నాన్సెస్ గురించి ఒక్కసారి just go through it very clearly. So next question regarding climate change. So we've discussed environment అయిపోయింది, pollution అయిపోయింది, now comes the climate change. So here's the question, climate action tracker which monitors the emission reduction pledges of different countries is a. So ఇది ఎందుకు క్వశ్చన్ వచ్చిందంటే, in Hindu we got the article, India is indeed walking the green talk. ఓకే, అండ్ నేషనల్లీ డిటర్మైన్డ్ కాంట్రిబ్యూషన్స్ కూడా ఆ ఇయర్స్లో స్పెసిఫిక్గా అడిగారు. సో స్పెసిఫిక్గా ఆర్టికల్స్ వచ్చాయి. అండ్ ఇన్ ది కాన్సెక్యూటివ్ ఇయర్స్ లైక్ 2023లో మనకు క్వశ్చన్ వచ్చింది ఐఎన్డీసీ మీద, ఇండియన్స్ ఆర్ నేషనల్లీ డిటర్మైన్డ్ కాంట్రిబ్యూషన్స్, రైట్. అండ్ దిస్ ఇయర్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్, ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ, హైలైట్ చేస్తున్నాను. నేషనల్లీ డిటర్మైన్డ్ కాంట్రిబ్యూషన్స్ 2025లో కూడా ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. సో క్లైమేట్ యాక్షన్ ట్రాకర్ అనేది ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్, సో జనరల్గా మనము ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్లో what did we discuss in the Paris agreement? Global temperature అనేది it should be below 2 degrees Celsius, right? So in order to track this, ఇంతవరకు it is happening అని చెప్పి they have launched a climate action tracker, right? So option shouldn't it is a database created by coalition of research organization groups. Okay, wing of International Planet on Climate Change, no, committee under the UNFCCC, no, agency promoted and finalized by the UNEP and World Bank, no. So the correct option will be A. It is a collaboration of two organizations, that is Climate Analytics and New Climate Institute. Fine. So the next question regarding the climate group, దీనికి రిలేటెడ్ కూడా ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్లో మనకి ఫ్యూ క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి, రైట్. ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంటర్నేషనల్ non-profit organization that drives climate action by building large networks and running them. Yes, this is true. It is a non-profit organization and the main aim is to climate action with ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్, ఇంటర్నేషనల్ ఎనర్జీ ఏజెన్సీ ఇన్ పార్ట్నర్షిప్ విత్ క్లైమేట్ గ్రూప్ is launched at a global initiative EP100. No, this is wrong. It is launched by Climate Group and Agency to Save Energy. International Energy Agency కాదు. Okay, next. EP100 brings together lead companies committing to drive innovation in energy efficiency and increasing competitiveness. This is true, right? Some Indian companies are members of EP100. This is also true. And International Energy Agency is a secretariat under two coalition. No, Climate Group is the secretariat. దీనికి కరెక్షన్ ఏంటి, Climate Group. Okay, so the correct option will be 1, 3 and 4. So moving on to the next question, what is blue carbon? Same, this is the most easiest question actually. Blue carbon word decode చేస్తే carbon captured by oceans and coastal ecosystems. Next question, the common carbon metric supported by UNEP has been developed for, right? సో కామన్ కార్బన్ మెట్రిక్ అనేది ఇది ఎందుకు డెవలప్ చేశారు అంటే టు అసెస్ ది కార్బన్ ఫుట్ ప్రింట్. సో ఇది కాన్సెప్ట్ చెప్తున్నాను, లిసన్. ఓకే, సో కార్బన్ ఫుట్ ప్రింట్ని అసెస్ చేయడానికి దిస్ వాజ్ బీయింగ్ డెవలప్డ్. అండ్ హూ డెవలప్డ్ దిస్? సో దిస్ వాజ్ బీయింగ్ కోఆర్డినేటెడ్ బై యునైటెడ్ నేషన్స్ ఎన్వైరన్మెంట్ ప్రోగ్రామ్
Sustainable Buildings and Climate Initiative, UNEP SPCI. This has been developed by UNEP SPCI. Okay, ఎందుకంటే to measure energy use and also greenhouse gases ఎంత emit అవుతున్నాయి కూడా రిపోర్ట్ చేయడానికి this was being developed. So the first option will be the correct one. So the next question is regarding New Year Declaration on Forests. Which of the following statements are correct? Okay, so it was first endorsed at the United Nations Climate Summit in 2014. Yes, the first one is correct. And next one, it endorses a global timeline to end the loss of forests. So this is the major target, one of the main important target of New Year Declaration on Forests. So basically the habitat loss, forest loss at 2030 to reduce forest loss by 2030. This is the major aim of New Year Declaration on Forests. So second option is also correct. It is legally binding international declaration. No, it is a voluntary one. Okay. Next, it is endorsed by governments, big companies and indigenous communities. Yes, it is true. So at present, దీనికి around 200 endorsers ఉన్నారు. And NGOs all are also part of this particular New Year Declaration on Forests. And India was one of the signatories at its inception. No, India has not signed New Year Declaration on Forests. Very important, you should remember it. So the first option will be 1, 2 and 4. Okay. So the next question is regarding Tree City. So 2020 Hyderabad was recognized as the Tree City of the world, and that is why we got a question. So United Nations Capital Development Fund and the Airport Day Foundation have recently recognized Hyderabad as the 2020 Tree City of the world. This part is correct, but United Nations Capital Development Fund kaadu. That is FAO, that is Food and Agriculture Organization, plus Airport Day Foundation. These two foundations, they have recognized Hyderabad as the Tree City. So it was selected for its recognition in the context to growing and maintaining urban forests. Yes, statement 2 is correct. So option D is the correct one. Statement 1 wrong, statement 2 is correct. So the next question is regarding permaculture farming. So first, I'll give you the concept. We will learn what is permaculture, and also another very important note, UPSC Prelims lo recent agriculture trends మీద climate sensitive agriculture initiatives మీద చాలా క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి from 2021 to recent UPSC Prelims paper, that is 2024. Minimum 3 to 4 questions we're getting from this particular topics. So make sure మీరు ఏ పర్టికులర్ ఆర్టికల్ వచ్చినా కూడా take a note of it. Okay, do a bit of research, it will be helpful. So next, what is permaculture? It is growing, it is nothing but agroforestry, agro plus forest, right? Agriculture and forest. So permaculture do encourage diverse cropping. So first option, it discourages monoculture while conventional farming promotes it. Yes, permaculture lo enti, you are growing agriculture and also you are concentrating upon growing forests. The diverse cropping untundi. So first option is correct. Conventional chemical farming can increase soil salinity, but permaculture farming అవాయిడ్స్ దిస్. సో పర్మాకల్చర్ ఏంటి, దేని మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తుంది అంటే ఇట్ ఫోకసెస్ ఆన్ సాయిల్ రీజనరేషన్, న్యాచురల్ రీజనరేషన్ ఆఫ్ సాయిల్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తుంది. సో దిస్ ఆప్షన్ విల్ బి రైట్. అండ్ కన్వెన్షనల్ ఫార్మింగ్ ఈజ్ ఈజీలీ పాసిబుల్ ఇన్ సెమీ arid ఏరియాస్, బట్ పర్మాకల్చర్ ఫార్మింగ్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్. నో, this is wrong. So through sustainable water management techniques కొన్ని యూజ్ చేస్తే you can also grow, you can also do permaculture in semi-arid areas. So third option is wrong. And mulching is essential in permaculture but not necessary in conventional farming. Yes, this is also true. So option will be B. So next question is regarding climate smart agriculture. So ఈ ట్రెండ్స్ అగైన్ 2021 నుంచి చాలా ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు. సో we can't take a risk over here. So first option, climate smart agriculture approach in India as part of project led by Climate Change, Agriculture and Food Security International Research Program. Option 1 is true. Okay, climate smart village అనేది they are promoted by CCAFS, Climate Change and Agriculture Food Security, right? And CCAFS project is carried out under consultative group on international agriculture research headquartered in France. This is also correct.
it works under CGIAR. An international crops research initiative for the semi-arid tropics in India is one of CGIAR's research center. Yes. So this is what ICRISAT. ICRISAT, it is in Hyderabad. So it is a part of CGIAR's research centers. So option is D. 1, 2, 3 is correct. So this is all about today's PYQ session. I hope you liked it. So we're done with 2021, 2022, 2023 and 2024 PYQs of environment. So I hope you're taking notes. So ippudu varaku whatever the important species kani, list kani, new terms kani, make sure you take a note and similar basis trends lo start analyzing, start working on your current affairs too. Okay. So I hope you liked this video. If at all you did, please do subscribe to Tara IAS YouTube channel and do hit the like button over there. We assure you will be coming with lot many interesting and quality content for your prelims 2025. Thank you and we wish you all the very best for your prelims.